Tongre Tadanyambe, Semjen Tamje, Korwe Dongale, Sanje Kombala, Korwe Dundu, Ambe Chu Yende, Degi Dun, Yamsu Nengi, Sambe Thomas, Semje, Nous pensons à l'infinité des êtres qui sont aussi nombreux que l'espace est vaste. Et nous pensons que pour les sortir de l'océan souffrant du samsara et pour les établir dans le bonheur parfait de l'état Bouddha, nous allons maintenant écouter cet enseignement, puis nous le mettrons en pratique. Ainsi, nous engendrons la juste motivation. One should first arouse the proper motivation with the understanding that as vast as space, that limitless number of sentient beings, towards being able to benefit and liberate sentient beings, one is going to listen to the precious teachings of the Dharma and integrate them into practice. So with this sincere attitude, arouse the mind of bodhicitta. Tata Kurveki Semjana Semje Ranshi Nero Mashibala Tene Kurveki Chubeki Mawa Tamje Dembar Zine Dewana Dungar Tamje Shiki Yul Tene Chunga Yimbar Zine Tene Tela Tene Landor That's all Chene Manzo Kurveki Semjan Tamje Turne Dungan Munguyo Tene Tea Tamje Semjin Nero Mashi Pare Mazo Tene Mane Chana Tene Kurveki Nawata Yamelen Debeki Nawa Kundeji Chu Tamje Rangi Sem Je Nawale Chunga Mato Tene Shen Losu Juba Chirurdu Neba Tene Yindu Tene Rangi Sem Jinde Shibna Tene Devata Dungar Tamje Semle Chunga Yimbra Hina Tene Kurve Dungale Torwada Tene Sanje Je Kumbang Toba Senari Chaja Chambo Toba Senari Tene Yindu Tene Ngadu Shu Tamje Je Zawa Rangi Sem Yimbra Hi De Sem Yinnelo Toba Chiju De Tene Shiraki Kachimbo Tous les êtres du samsara se trouvent dans l'ignorance de ce qu'est leur esprit, dans l'ignorance de la nature de leur esprit. Du fait de cette ignorance, ils attribuent aux apparences une réalité qu'elles n'ont pas. Ils les prennent pour réelles. Ils pensent aussi que le bonheur et la souffrance dépendent de ces apparences extérieurement prises pour réelles. Ils sont dans l'illusion, dans l'erreur. En réalité, toutes les apparences, que ce soit les apparences du samsara ou les apparences du nirvana, ne sont rien d'autre que des simples apparences, des simples manifestations de l'esprit lui-même et n'existent nulle part ailleurs. Lorsque est réalisée cette nature de l'esprit, qui comprend aussi toute la manifestation,
c'est ce qu'on appelle la fin de la souffrance, c'est ce qu'on appelle la réalisation de l'état de Bouddha, c'est ce qu'on appelle la réalisation du Mahamudra. Quel que soit le nom qu'on lui donne, on comprend quelle est l'importance de le réaliser. The reason for sentient beings' experience of sufferings of samsara is because of not having understood and realized the essential nature of one's mind, and getting caught up in the obscurations of confusion and ignorance. As a result of the obscurations of ignorance, one has the distorted notion that experience of pain, happiness comes from external situations, and so one has this illusion that one needs to depend on external situations or circumstances towards warding off pain and gaining of happiness. Whereas in reality, whether there is the experience of samsaric outlook or the outlook of nirvana, it is all the expression of the mind. Whether one's experience rather is samsara or nirvana is a matter of the level of mental outlook that one is experiencing. So everything is the result of the projection of one's mind, or result of the expression of the outlook of one's mind. Given that whether there is going to be experience and the outlook of the experience of suffering, whether there is going to be the experience and the outlook of happiness, is being rooted in the mind. So one must then come to terms with the fact one needs to understand the very essential nature of one's mind and realize it. And the practice, understanding should be geared towards then the realization of the essential nature of mind, or that of Mahamudra. Chö tamje je tsawa sem je nelu tobar jebala chaje chembu gom jabure tene gom jabar jebala yang tene gom jabe ki sul tene sheba je gom jabang manor pa se tene kore 대라 되네 당부 곰 잡에게 뭔도 곰지 고 소발라 메케바 방고레스 되네 곰지 고 좀발라 메케바 세나 가네르잖아 먼저 곰 잡이니 다음에 삼네 되네 곰 잡이는데 얘는 소수 셈데 저 데스 자진라고 제 다다 저 남도 가리요나 대탐제 파 소주 땅에 파빵 얘는 저셈 대화다 대바라고 제 칼파 제베인 삼바라고 제는 샤 된다고 제나 얘는 곰지 고 쪼발라 메케바 대빵고도
tene kargudo sana ta gomjin gozo bala kebala manzo keba gomje gozo bala keba sengede kadere sana suzu gomja pe kabla chenshi ji sheba kaju gom god derna ya tika tela sem khora 가장 간주 시에반나 이제 되네 수수께 샘라 즉 남도 멤버다 상보 남도 매바 가리나야 대라 접주 가야 마당 곰제외라 자질 가야 마제바 다다 전시 레벨 가가 코랑 가리여 봐 대가랑 네 곰고 줘 봐. 대가는 샤바테 되네 곰지 꽃좀 발라 켜봐 대고 Afin de réaliser le Mahamudra, qui est l'essence même du Dharma, il est nécessaire de méditer. Pour méditer, il faut bien comprendre la manière correcte de méditer, comprendre comment on peut s'y prendre pour méditer. Dans cette manière correcte de méditer, il est dit qu'il y a trois approches malhabiles qu'il faut éviter et au contraire trois habiletés qu'il faut connaître. La première chose malhabile, c'est être malhabile pour commencer la méditation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que être malhabile, ça veut dire vouloir préparer son esprit à la méditation. Vouloir le préparer en ce sens qu'on va se dire, bon maintenant je vais méditer, alors comme je vais méditer, ça veut dire qu'il faut d'abord que je repousse les pensées de mon esprit, il faut que je crée un état où il n'y a pas de pensée, où il y a un certain bonheur. Et ça, c'est une conception fausse sur la manière dont on doit commencer la méditation. Au contraire, quelle est l'habileté pour commencer une méditation? Quelle est la manière habile, la manière juste de commencer la méditation? C'est de ne pas vouloir introduire dans son esprit autre chose que ce qu'il est au moment où nous allons méditer. C'est ce qui a été expliqué l'autre jour, c'est-à-dire, quel que soit l'état de notre esprit, qu'il y ait des pensées bonnes, qu'il y ait des pensées mauvaises, ou qu'il n'y ait pas de pensée, la seule chose à faire, c'est établir la non-distraction, c'est on prend conscience de ce qu'est l'état intérieur de notre esprit, et sans vouloir modifier, sans vouloir autre chose, sans intervenir, ou sans le préparer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est d'être habile à commencer la méditation. The key or the essential purpose of the practice of Dharma is to bring about the revelation of the essential nature of one's mind to one. And towards that, one must engage in the practice of meditation. During the practice of meditation, the meditation practice must be carried out correctly, in that when one begins or starts session of practice of meditation, one must avoid unskillful way of beginning or starting the session of practice. What would constitute as unskillful way of beginning the practice is any idea that one has to
go through some kind of formal preparation to enter into some meditation practice, or one has to, in order to get a good start going, one has to clear one's mind of various kinds of thoughts and trying to effect a clear mind, empty mind. And so, going through this kind of asserting of these different efforts and trying to work out for so that something good is effected would be unskilled approach to the starting of the meditation practice. Such unskilled approach should be avoided. And having avoided the unskillful ways or approaches, one must begin with a skillful approach. The skillful approach is as you have been instructed. That there is no preparation as such. There is no formal procedures as such, but simply whatever is the instant occurrences of the mind, be it in the way of arising of negative thoughts, conventionally regarded as negative thoughts or positive thoughts, or the gap between thoughts, whatever instant occurrences are taking place, simply allowing the mind to rest in the instant awareness of the occurrences is the skillful approach to the practice of meditation. Skillful approach in the beginning, the practice of the meditation. Tene ta bardu gomji yun jangba la mekeba pangu ta gomji yun jangba la mekeba sana kare sana gomjabe kala sem namdo meba nena neba de zo de namdo meba neba ji yona jido sama ya namdo yona ti namdo de pa gom mayin bata bitine ya namdo mebi tap o tende ge palan tende chig sem de zoje tende tane na hard gom di yun jang ba na meke ba o tende gom de yun jang ba la khe ba de kan de sana rang ge sem jenshi major ba mayin pe mane sem ne na never taking la yunjang. Maneba Namdo Chanaya, Namdo Kayan, but Tini was in the Tigala, Mayan by Yunjane. Ota, Nena, Neto, Yunan Judo, Karina, Pala Mepa, Tigi Yunjang Bate, Pardu, Gondi, Yunjang Bala, Kebala. En second lieu, il y a la manière maladroite de préserver la continuité de la méditation. Qu'est-ce que c'est que cette manière maladroite de préserver la continuité de la méditation? C'est au cours de la méditation même, lorsque par exemple notre esprit se trouve dans un état sans pensée, on va considérer que bon, ça va, c'est la méditation. Et puis si des pensées s'élèvent, au contraire, on va considérer que ça ne va plus, que ce n'est plus la méditation. Et ça, c'est une erreur. La manière habile de préserver la continuité de la méditation, c'est de maintenir la non-distraction. Que cette non-distraction porte sur l'absence de pensée ou qu'elle porte sur les pensées, sur l'état avec pensée. S'il y a non-pensée, la non-distraction est sur la non-pensée. S'il y a des pensées, la non-distraction porte sur les pensées, mais les deux constituent la méditation. Ceci, c'est être habile pour préserver la continuité de la méditation.
in the middle, one must avoid the unskillful or the unwise approach to carrying out, continuing the practice of meditation. The unwise or unskillful approach to carrying out the practice or continuing it would be when in the practice of the meditation, in the course of the practice of the meditation, when there is state of mind free of thought taking place, and sometimes having this notion that this is the way the meditation practice should be going. It's a good experience that one should try to maintain this experience free of thoughts or distraction. And when there is thoughts or distractions arising, occurring, and at some point having a thought that this is the meditation practice is not going well, that some measures need to be taken to avoid it. And so, such would be unskillful approach to the continuing carrying out of the practice. Avoiding that, and one should apply the skillful or the wise approach in carrying out the practice of meditation. The skillful approach is, if there is that space of non-thought taking place, simply resting in the awareness of that, and if out of that space of non-thought, thought occurs, whatever kinds of thought occurs, noticing, mindfulness, the element of mindfulness of noticing, and then simply resting in the awareness of whatever occurs. Neither indulging in expectation of something better, nor that doubting something undesirable taking place, simply resting, continuing to rest in the awareness of whatever occurs, is skillful approach to carrying out the practice of meditation. Tama gomji chocho bala mike paas. Te kare sama tene ta gom jamne tene gomde nena pemasi bege yakore dosa gom testi yakore semayin ba ne tuna ne ba de yun bogo dosa ne tene yun tu tene testi ne mato ba chuna tene pe tela ya uzu jamne tanu yago yongo dosa ne tene dazor cheba. Tende chene tene terasane sem tes kale khabo sem ne madu ba kale khane gom kale khabe yun man tela tene gom ji samjana tene te tama gom ji chocho bala meke ba te pa tene gom ji chocho bala ke ba de kale sana gom jabe kala sem never kale khabo never yapo yebe kala tene rumbo mayimba yapo yeba de katala samje jagu des tene te rabo yanja te na hinji gom jani gom thong la chang ma la yang te na bo jama tene te tama gom ji chocho ba ke ba En troisième lieu vient la maladresse et l'habileté, viennent la maladresse et l'habileté pour arrêter la méditation. Qu'est-ce qu'être maladroit pour arrêter la méditation? C'est
supposer que notre méditation soit relativement bonne, que notre esprit demeure stable, c'est vouloir maintenir longtemps cet état de stabilité, vouloir continuer volontairement, ou bien à supposer au contraire que notre méditation ne soit pas très bonne, vouloir lutter, continuer à lutter jusqu'à ce que, dans l'espoir d'obtenir une meilleure méditation. En fait, il ne faut pas attendre que notre méditation devienne difficile pour l'arrêter, pour arrêter la session de méditation. Être habile pour arrêter la méditation, c'est s'arrêter quand la méditation est bonne, quand notre esprit est relativement stable, sans vouloir forcer pour continuer et finalement déboucher dans un état où notre méditation ne sera plus bonne. On s'arrête quand la méditation est bonne, et on fait une pause, éventuellement on refait une autre session de méditation. Je lui dis qu'il faut faire de courtes sessions de méditation, mais de nombreuses fois. C'est ceci la manière habile pour arrêter la méditation. Thirdly, one should avoid the unskillful approach to ending the session of practice, and in its place one should apply the skillful approach to ending the session of practice. When in the session of practice of meditation, one has experience of meditation free of thoughts of distraction, so calm abiding experience is occurring, and one has this notion, the practice of meditation is going well, one is enjoying the practice, and therefore one should continue it further. Or having this notion that because a certain amount of thoughts or distractions are occurring, and therefore one needs to put more effort so that the mind begins to settle more from these thoughts. And as one put more effort and trying to further continue the practice, because of the effort involved, the agitations increase. So therefore, abrupting the session or ending the session on a sort of unpleasant note. And to do this is unskillful, therefore one should avoid the unskillful approach to ending the session of the practice. The skillful approach to ending the session of the practice is, whether one is remaining in the awareness of thought arising or the space without thought, basically when the good quality of meditation is happening at that time on a good note, end the session of practice. And to do, it's better to do many short sessions, repeated short sessions of good quality practice than to drag along one without quality. So in this way, we should avoid the unskilled approach to ending the session of practice and apply the skillful approach to ending it. 다 대답을 듣는 공지
토마당 가르당 타마나 숨나 탑메게바 숨방네 케바 숨 시나 되는 시라기 연대 첨부요를 세번자가 가르르사나 토마르 되는 원진고 좀발라 메게바데 방네 케바데 여나 되는 아주 곰고츠야라 되는 샘시와당 남도 메바 대저버지 고 마고바 샘나 남도 연나레 남도 메바도 정보 가리 연나야 가도요 아주 전선나 남상 고츠 쳐줘 아주 남도 메바지 고 마고바 그런 가도 전나야 남상 고츠 쳐줘 레라버지 돌아야 되스 되네 바드 곰지 윤장발라 케바 연나 되네 고바 연대 가리 열잖아 아주 곰지 나라 남도 가고에 로보다 되네 남도 용거의 산배 도화다 남도 매바지 용고도 산배 러와다 된게 러와다 도화 빵나 된데 가야 매바 코나 내나 내베가라 준장 남도 초나 트베가라 준장네 아주 시라게 레라보지 고양보지 타마 곰지 초조발라 케바텔라 어디네 맞아 샘곰 깔레 카보 여바지 강라 삼시하나 되네 양자 디제네 곰지 자야라 샘나 테스 마카바치 되네 용그레스 가르스나 다진네 마칼레 카보 여베마레 인도 양자 되네 양 곰고조 발라 마카바 여베스 대마인 바테네 곰 야보 여베 깔레 카보 메베 값스 삼시하바 인도 다 양자르 지 곰지하고 연결하라 되네 샘라 강한 메바 샘 단통 곰지야라 쪼와 어 된대 이거에 그러이거스 대인도 되네 맞아 곰지 토마다 바드 타마솜라 탑메게바 솜방네 케바 솜데 시나 되네 시라게 그거다 편도 좀 Éviter ces trois maladresses et connaître ces trois habiletés au début, au milieu et à la fin de la méditation comporte beaucoup d'avantages et évite beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, si on est maladroit pour commencer la méditation, on va se dire, bon ben, je médite, mais pour méditer, il faut d'abord que j'ai déjà la paix dans mon esprit, déjà que mon esprit soit à peu près stable. Donc peut-être ça va réduire les occasions, ça va rendre difficile de commencer une méditation. Tandis que si on est adroit, quel que soit l'état de notre esprit, qu'il ait des pensées, qu'il n'en ait pas, que ces pensées soient bonnes ou mauvaises, de toute façon, le moment est bon pour la méditation. Donc ça rend très facile de pouvoir commencer une méditation. Tous les moments sont bons pour commencer la méditation. En second lieu, pendant la méditation même, pour préserver sa continuité, si on est maladie, on va vouloir, on va penser que seul l'esprit stable sans penser, c'est vraiment la méditation. Donc on va être enclin à rejeter les méditations. On va être toujours dans l'espoir et la crainte, c'est-à-dire la crainte que les pensées s'élèvent ou l'espoir de trouver un état sans pensée. Ça va rendre notre méditation très difficile. Tandis que si on accepte l'état de notre esprit tel qu'il est, en maintenant simplement la vigilance, mais en sachant qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y en ait pas, simplement on est vigilant sur l'état sans pensée, vigilant sur les pensées, cela rend de la même manière la méditation très facile. On est très à l'aise dans la méditation parce qu'on n'est pas dans cette tension continuelle entre l'espoir et la crainte. Enfin, être habile pour terminer la méditation, c'est aussi très important parce que si on n'est pas habile pour terminer la méditation, on va
terminer la méditation dans un état où la méditation n'est pas bonne. Et donc c'est une expérience qui n'est pas très agréable. Et comme cette expérience n'est pas très agréable, votre esprit sera peu enclin à vouloir méditer de nouveau, parce qu'il aura ce souvenir de quelque chose qui n'est pas très agréable. Alors qu'au contraire, si on sait s'arrêter quand la méditation est bonne, notre esprit aura spontanément de l'enthousiasme pour reprendre ensuite une autre session de méditation. Être habile donc rend les choses beaucoup plus faciles. Être malhabile complique beaucoup les choses. C'est pourquoi il y a une très grande importance dans la mise en œuvre de ces trois habiletés. In the practice of meditation, if one can avoid the three unskillful approaches in the beginning, middle and end, and understand the three skillful approaches, this could have tremendously helpful or beneficial effect in the development of one's meditation practice. For instance, in the beginning of the practice, if one has avoided the unskillful approach to beginning and understands the skillful approach, then one knows that one does not have to wait for a calmer state of mind to take place before one could meditate. Sort of a calmer atmosphere. Whether there is a thought occurring or not, whether calmer state of mind is happening or not, whenever one remembers or thinks of meditation, one could simply begin, because there is no need for preparation or for something else to take place before you could start. So that one could practically begin it at any time one thinks of it. So in this way, it's beneficial. Then in the middle, when there is the unskillful approach involved, the expectations for a calm and a clear state of mind, and the concern or the hesitation that conflicting thoughts will arise, and this brings about constriction, claustrophobia in the practice, in carrying out of the practice. In the absence of such expectations and hesitation, that there is a sense of freedom and openness, and therefore more spontaneously carry out the practice of the meditation. Then the issue of unskillful approach and skillful approach in ending this session of practice. When one falls into the unskillful approach and ends the session of practice on a more difficult note, then the next time when one wants to do the practice of meditation again, that remembering how difficult it was, that one has already certain resistance in carrying out the practice of meditation. On the other hand, if one ends the session of practice when the practice is going well, on a good or pleasant note, then again, when one wants to repeat another session of practice, at whatever time, that one would be more enthused, and there would be a joyful sense of participation
in doing the practice again. So given these important points, that one avoids 3 unskillful approaches and understands and applies the skillful approaches is important. 다 다른 나조 신에게 미리 있지라 근데 다다 공부도 대가르서나 근데 말아서게 든지 남가베테 라 미터 니 삼라 근데 산제지 그 세종 이지 시스 대가 번째 때는 신도네 장 근데 제바 세마 빼지지 왜지 남아지 물박 사단네 대라 세마인 바치는 거지 됐으면 좋겠어 Alors maintenant, nous allons pratiquer un exercice de shiné. Et la méthode que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est d'imaginer devant nous, on pense à peu près à 2 mètres devant nous, que ce qui paraît le Bouddha. Le Bouddha lui-même, on imagine la taille de 2 inches, ce qui fait combien 5 cm. Et surtout, bon, il n'est pas grand, c'est un peu bizarre. Et ce qui est important surtout, c'est d'imaginer très beau, très lumineux, clair, rayonnant, avec ses habits, etc. Dans cet exercice, on fait apparaître l'image du Bouddha, mais après, on ne l'analyse pas. C'est-à-dire, on ne se dit pas, tiens, il est comme ci, il est comme ça. Donc simplement, l'image apparaît et on laisse son esprit bien posé sur cette image, mais sans analyse, sans commentaire. Now, in carrying out the Shine practice of meditation, one method is, which we will work with now, is you will, in front of yourselves, about 2 meters distance from you, in front of yourself, you will visualize an image of the Buddha, about 2 inches tall, and brilliant and marked with all the auspicious marks of the Buddha, and use that as the object of the awareness of the mind, and avoiding any kind of analysis or examination of the statue from any point of view, simply as an object, support for maintaining awareness of mind.
다시네 건데 타봐. 땡지 지시면만 때문에 지시면 이수가 반대. 이 땡지 지시면 건데 타고. 내 동보반은 정말 때는 생기 뭐라 해 맞을 바인데 때문에 반대 때문에 내가 이게 땡지는 봤어. En chiné, il y a deux sortes de chiné. Il y a chiné avec support et chiné sans support. L'exercice que nous venons de pratiquer appartient à chiné avec support. Chiné avec support, ce sont des exercices destinés aux débutants parce que on ne sait pas encore comment demeurer dans la nature, poser sur la nature de l'esprit, donc on utilise des supports. In the Shine practice of meditation, there is Shine with support and Shine practice without support, without any reference point. And so this particular practice is Shine with support, with the support of the object. Generally, in beginning the Shine practice, one is not able to immediately rest in the undistracted natural awareness of the mind. So with the support, one tries to maintain the awareness of the mind. 뭐 당보받는 게 좋아요는 서로 나스. Les personnes de première année exclusivement sont invitées à poser des questions. Any questions that people who are here for the first year have, you may please ask your questions. Oui. On dit être conscient des pensées. Est-ce que la conscience c'est une pensée aussi? Est-ce qu'il peut y avoir conscience sans pensée? Nanto yuju nanto denshi this denshi koran nanto 시다다 전시 코란 다들 값을 아주 남도단 잡을 것이요레스
이나야 나다 전시대 남도대 년복 근데 이들 다들 값은 아주 전시대 Pour le moment, cette conscience des pensées, c'est elle-même une pensée, effectivement. Mais c'est une pensée qui agit comme antidote vis-à-vis des pensées en général, donc on doit s'en servir. On est obligé d'avoir cette conscience des pensées ou cette vigilance. In order for the mind to be free of thoughts, there is need for the presence of awareness or mindfulness, and the mindfulness in itself seems to be a thought. That's the question. And Rinpoche's response is, it may be so, but presently we need the awareness or the mindfulness as an antidote to the thoughts, in that we do not get distracted by following the thoughts. Drenche koran namto ginsan, déduit sengi dans la namto jabu. Nyamdu ni yosare, quand c'est la drenche to namto donc ni yore, on dit ni si para buchire des, namto ni nyamdu. 다들 저당은 남도가 그래서 이나야 티베트 지 다당하고 니 잡으시래 이나 뒤만 쳐 잡으시나 되네 당보 남도대 그래서 디자라 되네 전시대 그래서 전시대 되네 전시대 당하고 오늘 트립 남도 남도 말했어 되게 전시대 조대 가서 만나고 생기 답을 차 이식 셔럽기차 셔럽기차레스 근데 이제 되네 남도대 주방 되게 셔럽기차레 되니 이 저기다가 이 이식 받아오래 되나 양만도 다다 되네 꼭 신도 차별이 되잖아 꼭 마만남도 뒤져래 좀 제시도 요요레스 이나 맞아 다들 뒤에 야고 하마고 봐 이거까지 인자 뒤져래 여기 따로 뭐네 Donc apparemment, pour nous, on a l'impression qu'il y a comme une simultanéité entre cette prise de conscience, cette vigilance et la pensée qui est perçue. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Si vraiment on avait une perception très subtile de la durée, on verrait qu'il y a d'abord la pensée qui apparaît et tout de suite après, ce qui la reconnaît. Ce n'est pas simultanément, elles ne sont pas toutes les deux en même temps. Et par ailleurs, cette vigilance ou cette conscience, bien sûr, d'une certaine manière, c'est une pensée, mais elle n'est pas de la même nature que les pensées ordinaires. Les pensées ordinaires sont appelées des pensées illusoires, comme ça. Et elles sont issues du côté impur de notre esprit. Tandis que cette vigilance qui est installée ou qui s'installe, elle est l'expression de notre nature pure, elle est l'expression de ce qu'on appelle la partie connaissance pure de notre esprit. Donc ce n'est pas tout à fait la même nature, que ce soit des pensées, d'une part, et d'autre part, elles sont, si on pouvait procéder à un examen très subtil, une division très subtile du temps, elles ne sont pas vraiment simultanées. The question
is given that mindfulness or awareness is in the possibility of the awareness and mindfulness being thought, then there is the two thoughts. Then it means that two thoughts are occurring at the same time: the thought of distraction and the thought of mindfulness or awareness. And Rinpoche's response is actually the thought and the mindfulness do not take place at the same time, simultaneously, even though there may be, to us, because of the immediateness of these, there may be appearance that they might be taking place together, but how subtle may be the time difference, but thought occurs first, and then the interception of mindfulness or awareness takes place immediately, and that is if awareness takes place. And so they don't take place at the same time. And also it might be a point of clarification that the awareness, mindfulness is not actually a thought per se, from the point of thought of conflicting emotions, like thoughts that we generally, concepts of thoughts that we think of generally, but it is an aspect, appearance of the aspect of the wisdom nature of the mind. In the middle instruction, the instructions are given to be aware of thought happening and rest in that, and be aware of non-thought happening and rest in that. And well, when the first one is a little bit easier to understand, you're aware of the thought, and then that awareness sort of makes the thought disappear, and there's a resting that happens. But to be aware of the non-thought of that gap seems, in my experience, to take away that gap, to take away the resting, because you're constantly aware of the resting almost. So I don't really, and because of that, I don't really understand that instruction to be aware of the non-thought, of the gap that happens.
le tambo ba gombe kala ta nyam tele nyam shazu mabu yores ta res te yena ya tene semje namdo kala traji tene cha nyam de paraya kaza ti yun jae tela jena tene namdo ya chane tene traji tene tele jan tene le la ya res le la ya res te 가르사는 되네 남도 매배 가라 되네 전시 마용 받지 찍고 좀 때 들이 알았어 때마다 이제다 텔 디스트럭션에 요 말았어 어때 인도 되네 다다 남도 대다 남도 여바대다 매버티니 다 저랑 제발로 통구요 때 이나 때 연구를 했어 다 공부 가 이나 들어가서는 되네 오늘 저는 남도 호랑게 뭐대 다다 남도 매버티 At the beginning, it's possible for individual practitioners to have various different kinds of outlooks or experiences. So it's possible for any variety of experiences to take place. But when thought arises, thought occurs, and one is able to notice thought and remain in the awareness of the thought, and thus in this way thought automatically disappearing, if that is easy to do, and then resting in the awareness of non-thought should be even easier. In that one doesn't have to particularly trying to do away with anything, and the nature of thought being essentially non-thought. Therefore, to rest in the awareness of non-thought would be easier than to rest in the awareness of thought. So, gradually, that as one carries on one's practice, there the possibility one begins to sort of link or join, so that there would be not such a big difference between the two. Voilà, la question, dont je n'ai pas compris toutes les subtilités, portait, dont la personne disait en gros, pour moi c'est assez facile d'établir la vigilance quand il y a des pensées, mais quand il n'y a plus de pensées, je ne vois pas sur quoi établir la vigilance, donc c'est plus difficile. Donc la réponse de Rinpoche, c'est pour les débutants, pour la méditation, il y a toutes sortes d'expériences, donc apparemment ça c'est la vôtre. Mais en fait, si on est capable d'établir la vigilance quand les pensées sont là, et puis de voir qu'elles disparaissent, en réalité c'est plus facile d'établir la vigilance quand il n'y a pas de pensée, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui dérange la vigilance. Donc normalement, c'est plus facile. Et par ailleurs, quand bien même il y a des pensées, en même temps qu'il y a des pensées, la véritable nature des pensées, c'est la non-pensée. Il y a la non-pensée derrière, si vous voulez. Donc par l'habitude de la méditation, on voit que pensée ou non-pensée, en fait, c'est la même chose, et c'est la même vigilance qui voit la même chose. Il n'y a pas de différence profonde entre les deux. Octave, vous vouliez poser une question? Je pourrais développer un peu ce rapport entre le corps et l'esprit. Est-ce que, pour mon exemple, mes douleurs, mes tensions, est-ce que ça correspond à l'état de mon corps correspond à l'état de mon esprit? Première question. Et deuxième question, bon, moi je ne peux pas dire la posture toute seule, parce que mon corps est là et me dit non. Então, sempre geralmente quando acontece gente solamente, ela não se soube por a mensagem. Linha da terminação. Tiene nața de care semgi la terminação. Ela tampou lui la terminação.
Jela Sema Nges, na Konina Yune de Shirakare Kakoyere, Karma Lama Tobe 다 지상 알아서 오늘 생기대로 또나 되네 류대양 생긴 말이지 류다 생기 타대로 말이지 류대양 생긴 되네 이나야 다당아주 되네 생기는 와도 될까라 륜데라 센데 때문에 륜라 센 때문에 때문에 되는 분이 들어와요 봐. 그래서 다가가서 내가 내려서 대인도 되네 다가 예배 눈에 대비 갈라 륜라 마대로 요나 센 아무 륜라 그래서 되게 서로 되는 센이야. 올해 제 지나서 까마가 대트한테 되네요. 내시 다시 시작하는데요. 양자도 삼지 생각을 얘네가 나 개체조대 까마들이 맞던가 소대 요야 정보들이 개체조 가능한 시작을 늘 정말 봐. 그래서 보세요. 대단 얘네 좀 Si, du point de vue de celui qui a réalisé la nature de l'esprit, le corps est une expression de l'esprit, c'est une manifestation de l'esprit, et en réalité, le corps et l'esprit ne sont pas séparés, ce ne sont pas deux choses différentes. Mais pour nous qui n'avons pas réalisé la nature de notre esprit, la relation apparaît différemment, l'impression qu'il y a deux choses différentes, et pour le moment, le corps est comme un support pour notre esprit, support pour le fonctionnement de notre esprit. Et c'est pourquoi pour nous, par exemple, s'il y a une douleur physique, c'est d'abord le corps et après l'esprit qui la ressent. Ce n'est pas l'esprit qui va créer la douleur, c'est d'abord le corps et après l'esprit qui la ressent. Donc les choses fonctionnent de cette manière. Ceci dit, si on a des douleurs physiques, j'ai dit qu'il ne faut pas insister sur ces douleurs, donc de tenir la posture 5 minutes, on la tient 5 minutes, et puis après, on défait la posture. Et de toute façon, ce qui est important pour pouvoir méditer, c'est deux choses, c'est d'essayer d'avoir le dos droit et d'être détendu. Bon, le reste est secondaire, si on a les jambes placées autrement, etc., c'est secondaire. Donc, si on a le dos droit et si on reste détendu, c'est très bien, il n'y a pas vraiment besoin des autres points de la posture. The question is about the relationship of body and mind, and that when maintaining the postures of the body, then there is much physical pain, and one is not able to maintain those postures for more than 5 minutes or so. And Rinpoche's response is, anyone who has realized the essential nature of mind, then to them the body is also an outlook or expression of the mind. In that way there is no separation. The body is simply an expression of the mind too. But having not realized such, in our cases, then the body is a support to the mind, in the sense that the mind is the mind has the body as a nesting support. So there is this relationship, and when in the sitting practice, or when there is the pain felt,
then the pain is felt by, the difficulties of pain is felt by the body, and then it is then picked up or experienced by the mind. And so that there is that relationship. In the practice of meditation, as Rinpoche mentioned earlier, is one should therefore do short sessions of practice as opposed to dragging it long, and also any time that there is some very serious discomfort, to end it and to go out of the posture, and then after a while to restart, to start again. And even if one is not able to maintain the more difficult postures like that of the feet, the most important of all the posture is maintaining the uprightness of the back, and plus that the body being somewhat relaxed and not tightened or rigid. That's most important. Okay, the last one, please. A few days ago, Rinpoche instructed us to meditate with open eyes. In the meditation that has been described this morning that we practiced, the with support shine, does he also advise us to keep eyes open or closed for visualization? Best is still to maintain the same, with just keep the natural gaze of one's eye and naturally keeping it open. But if one is not able to get a focused visualization with one's eyes open, then to keep it closed. It would be better to keep one's eyes open. Donc la question portait sur le fait de garder les yeux ouverts ou fermés. Bon, en général, sur les instructions, il faut garder les yeux ouverts. Est-ce que pour la visualisation de ce matin sur le corps du Bouddha, donc, il faut aussi les garder ouverts ou on peut les fermer? La réponse c'est, dans cette visualisation, si on peut garder les yeux ouverts, le regard naturellement détendu, c'est mieux. Si on ne peut pas, si on trouve plus facile pour la visualisation de fermer les yeux, on peut essayer de le faire. Jusqu'à présent, vous avez reçu les instructions pour 3 méthodes de chiner. D'abord sur la respiration, ensuite en laissant l'attention reposer sur l'esprit lui-même, et ce matin sur la forme imaginée du Bouddha. Donc maintenant, il faut, dans le cours de la journée,
ces différentes méthodes alternativement, vous appliquez avec beaucoup de diligence à le faire. Sinon, vous n'aurez qu'une compréhension intellectuelle des choses. Vous comprenez ce dont il s'agit, mais vous n'en avez pas l'expérience. Et pour en avoir l'expérience, il faut la méditation. Donc dans les jours qui viennent, comme je dis, je continuerai à vous donner des instructions sur Shine. Et si vous avez ici là déjà développé une expérience de la méditation par votre pratique, à ce moment-là, vous comprendrez véritablement de quoi il s'agit, parce que ça correspondra à votre expérience. Le séminaire n'est pas très long, les jours passent vite et finalement il ne reste pas beaucoup de jours. Et c'est important que pendant ces jours qui restent, vous développiez déjà cette expérience. Donc, Rinpoche dit, je vous demande de méditer avec beaucoup de diligence, de faire beaucoup d'efforts pour méditer pendant ces jours. La session suivante sera réservée aux 3e année. Et si les autres personnes peuvent penser à bien prendre leurs affaires avant de partir, parce que sinon il y a les gens qui oublient, qui reviennent et ça dérange quand même ceux qui sont So the Shine instruction that you have been given is first the Shine instruction with support of the breath, and the Shine instruction without support, the Tamanji Shiva ordinary mind, and now the Shine method with support of Shine practice with support of the Buddha. So please, Rinpoche would like to encourage all of you to do your practice as efficiently and as diligently as you can. We have only a few more days left of the program, and it is important that you take your practice very sincerely and do it diligently, because in the absence of actual practice, then one would be left only with some intellectual understanding of what is being talked about. But when you are actually engaging in the practice, then there will be some experience taking place, and when in the coming days the different aspects of the Shine instructions are provided to you, that with the basis of the experience, that the instructions can be received more meaningfully, or there will be a basis for receiving the instructions more meaningfully. So in this way, please be diligent with your practices. And for the next session, the people who are here for the 3rd year will come for the next session.
nous pensons tout d'abord à l'infinité des êtres dont le nombre est sans fin, tout comme l'espace est sans limite. Nous pensons à tous les êtres qui peuplent les transferts du samsara et nous reconnaissons que nous voulons maintenant écouter l'enseignement et ensuite le mettre en pratique afin de devenir capable de tous les sortir de la souffrance et de tous les établir dans le bonheur authentique du parfait établi. One will first arouse the proper motivation with the understanding as infinite as the expanse of space, that limitless the number of sentient beings, in order to free sentient beings of the six sentient beings of the three worlds of existences, and to bring them and establish them into the profound, joyful state of liberation, Buddhahood. One is going to receive the teachings of the Dharma and practice accordingly. So with this intention, arouse the aspiration of the proper intention. Chidang ando Tomba Sanje Bege, Tomba Chumde Dege, Durja Semjenge, Khamdang, Mebadang, Sabe Gwane, Shöji, Namrang, Shiragi, Jachimbo, Tap Mambo, Songyore, Tejindu, Tene, Jagarji. 근데 뭐도 좋다. 처음에라 소리게 번졌다다. 주덕남 사라하. 근데 벽 간전 종지에 대가 나신게 되네. 개바다 주바토르기 기부 담반남지 장한테는 사바다 야체베 늘짐 바다 참배기 최전남랑 시라게 망보다 야첨보 근데 송요하네 대인도 되네 다 대답을 산제지 가 진중남제 잠배기 땡주 산제 야첨와 대다 탐제 장한테는 대인보대 되네 말한수 다다
korbe semjen namji semji dungal dang chulba tonje par shivar cheba maung pala chulba dang dungal jungwe yode zawane par never soba tene tu tende shiwa dang rangda jinji tonje shiwa dang dewa rangje tamjela pendo yachimbo yongwa sanje je komba tobi ge tonde ne somba tamje toda ingbo de herande. Le Bouddha a donné une très grande variété d'enseignements. Cette variété correspondant à la diversité des modes de pensée, des aspirations et des psychismes des individus. Puis, à sa suite, en Inde, de grands maîtres, que ce soit des érudits ou des grands accomplis, comme Nagarjuna, Asanga, Sarara et bien d'autres, ont à leur tour transmis les enseignements composés des traités. La tradition s'est ensuite poursuivie au Tibet avec les érudits du Tibet, les grands accomplis, les êtres saints du Tibet. Tous ont toujours eu ce souci, quelle que soit la diversité de leurs enseignements, de s'accorder aux aspirations de ceux à qui ils s'adressaient. Que ce soit la parole du Bouddha lui-même, que ce soit les traités, les commentaires et les développements écrits par ses disciples, tous ces enseignements ont une essence unique. Et cette essence unique, c'est de faire en sorte que maintenant même, les êtres puissent connaître la paix et le bonheur, et de faire en sorte que dans l'avenir, ils puissent être définitivement libres de toute cause de souffrance, mais au contraire, ils puissent atteindre l'état de Bouddha, qui est la paix et le bonheur authentique, qui sont la paix et le bonheur authentique et définitif. C'est cela même l'essence de cette très grande variété d'enseignements. In general, Shakyamuni Buddha had expounded vast and profound body of teachings, taking into account the diverse mental capacities or aptitudes of beings in accordance with the varieties of mental capacities. Vast bodies of teaching have been presented. Following the example of the Buddha, great Indian Buddhist masters, Mahapanditas as well as Siddhas, by the likes of Nagarjuna, Asanga, Saraha, among others, have also given vast discourses and put out vast body of commentaries on the teachings of, based on the teachings of the Buddha. Again, to meet the needs of diverse mental capacities of practitioners. In the same way, with the Buddhist tradition in Tibet, great many Tibetan Buddhist masters of much learning and realization also have presented vast bodies of commentaries based on the teachings of the Buddha, again in accordance with the diverse mode of minds of beings. So there is an incredible, vast and profound
body of teachings that is available. Yet the essential purpose or the key point of all these vast bodies of teachings, be it in the form of the direct teachings of the Buddha or the commentaries, are specifically to bring about the taming and training of the minds of beings, so that through effective taming and training of the mind, beings could become free from the experience of sufferings and avoid or eliminate the future causes of sufferings, and thereby bring about the realization of liberation, which is the experience of sublime joy and freedom, state of Buddhahood, and through which that one can also be source of the well-being and benefit for others. So this is fundamentally the essential purpose of all the vast body of teachings. 다 냠수 렘베 갑라 칸레신 랭고레 사나 다 까다 된주 사제 야차와 대다 탐제 너도 로존제 탐제 그 책다 되나 되네 냠네 제거가 예나 되네 맞아 대시라를 깔고 되네 신도네 야차네 되네 다 대다고 말해. 되네 냠소 렘발라 까다 된주 대다 탐지게 되네 된제 님보 되네 뒤샤베게 네데 님보 찌드드베게 되네 삼네테 대라 되네 라메 명아 담가 라그레스 어때 인도다 만주 다 가르고 있잖아. 그 냠설렘베 갈라. 라메 명아 당당와 가리나 된rel라 때네. 되네 대 랑게 셈비 칼라. 되네 옵션시네 대 되는데 랑게 줄라 잔네. 되네 냠설렘베. Du point de vue de notre pratique spirituelle, comment devons-nous utiliser ce vaste corpus qui comprend la parole du Bouddha lui-même et tous les commentaires qui ont été faits par la suite? Étudier tous ces textes, c'est-à-dire en comprendre les mots et ensuite en comprendre le sens, serait une tâche si vaste qu'elle serait pour nous extrêmement difficile, voire impossible. Donc ce n'est pas de cette manière que nous pouvons les aborder. Mais pour nous, l'ensemble de ces enseignements vastes et profonds, ils nous sont en fait retransmis directement par ce qu'on appelle les instructions directes, les instructions orales ou les instructions directes données par le Lama lui-même. Et si nous suivons ces instructions, si nous les comprenons, si nous les suivons, si nous les mettons en pratique, à ce moment-là, nous mettons effectivement en pratique l'essence de toute la parole du Bouddha et de tous les grands commentaires écrits par la suite. While there is this vast body of teachings of the Buddha, as well as the vast body of commentaries by great
Indian and Tibetan Buddhist masters. We as practitioners, if we approach the practice by trying to delve into all of these various vast bodies of teachings and trying to understand the literal meaning as well as the essential meaning of all these various vast body of teachings, and then ultimately put them into practice, we will be confronted with insurmountable task, yet failing to have the opportunity to integrate them into experience. So we as practitioners, our practical approach should be whatever body of teachings constitutes the essential point of all of these vast body of teachings, and on this concise body of the essential points of the teachings, receiving direct instructions or heart instruction and transmission directly from a teacher, and on the basis of this direct experiential heart instruction and transmission, carrying out our practice with the proper and practical approach to integrating the essential points of the teachings. Tene, da tena tene, da kada tenjo tamsi je tene, nyamlen je nyungo je dunju ba lame ke menga senge je kandre chigla segre sana. Tene, gambo pe shue ji senge na. Tela, lo shue su ma zong ba, lo shue su nroga che ba. Tene, shue la lo shue sun rona yang, shue te lam lopa ma yin ba, lam norwa ma yin ba, yang tabe lam la jukar che ba, shue lam dun rona che ba. Tene, yang tabe lam la juk ne, tene ti ke lam je chuba tam je sebar che ba, lam chuba sebar che ba, korwe ke chuna tam je sebar che ba. Tene korwe ke lam je chunna tamje serne, korwe chunna teda tamje ja hardo tene, tene tapiki, nyamay nemje ke kuta ishe la sopa, la char turba, chuba ishe sui charwasi. Tene jige tene, shu yi te na la, tene tigwa chungu dang, tigwa chenpo dang, sanga dorje tibiki, tene lamje ramba nyamsu langja tamje ke ne te, se yiga nana duga yin so ma res. Deda vichira kine lami dhamma se res. Qu'entend-on par ces instructions directes ou ces instructions orales, brèves, données par le lama et qui résument le cœur de la parole du Bouddha et de tous les commentaires qui ont suivi? Pour prendre un exemple, Shangpa a résumé l'ensemble de ces instructions dans simplement 4 vers. Le premier, c'est que notre esprit se tourne vers le Dharma. Le second, que s'étant tourné vers le Dharma, il avance sur un chemin authentique et non pas sur une fausse voie. Le troisième, c'est que se dissipe toutes les erreurs et toutes les illusions attachées aux apparences, au samsara. Et le quatrième, c'est que ces illusions elles-mêmes se transforment en sagesse, c'est-à-dire se révèlent dans la vérité comme étant les corps et les sagesses des Bouddhas.
Donc dans ces 4 vers, en réalité, Vampopa résume la totalité des approches enseignées par le Bouddha, aussi bien le Hinayana, le Mahayana que le Vajrayana, tout est compris là-dedans. C'est un exemple de ce que peuvent être les instructions directes. By direct instruction, or the essential instruction of the Lama, would mean that the instruction given embodies the complete essential points of the whole body of the teachings of the Buddha. The example of such is in the essential teachings of Gambopa. Gambopa has presented 4 lines of instructions, or teachings, where the first line of the point is individuals whose mind is not turned to the Dharma, that how their mind should be motivated to be turned to the Dharma. So there's the wish to follow the Dharma. And the second point is that following the path of the Dharma and correctly, not the wrong view or not incorrect ways, the practice of the Dharma following in accordance with the stages of the path, and the third Dharma of Gambopa being through the process of following the path of the Dharma correctly, bringing about the clarifying of confusion, that is a clarifying of various kind of confused outlook, the confused obscurations of mind. And the fourth Dharma is beginning to understand and realize the essential nature of the apparent phenomena of confused outlook, dawning into the pure outlook and the ways of the bodies and the wisdoms of the Buddhas. So in these 4 essential points of turning the mind to the Dharma, following the path of the Dharma correctly, confusion clarifying, the clarifying of confusion, and thus ultimately confusion dawning into wisdom. And in these 4 lines, the whole vast body of the teachings of the Buddha, with Hinayana, Mahayana, and Vajrayana, is embodied. The core of the teaching is embodied in this, and such an instruction is known as the essential instruction of the Lama. 다음은 대답을 기대네 가다된 주 탐지 찍도 되게 방화 되게 감보를 취재 대답이나 되네 대 제대 마람 속에 냐네 제대달라 간대체는 상대에 세나 맞아 차제 준비기 냐래 잡아달라 뒤에 이제 참아 되나는 누구요 간대체는 누구요 세나 토마르 되는 맞아 투몽게 논도 넘버 제대게 되네 로 쳐서 마송바 챈달라
Siva Kamsum Kurviki Nella, Shenjan Chapik Lotte, Done, Shujilam, Jubar Seba, Tumon number Jiti. Then Tumo my Bengo number Jiti. Then Churro Mudik be Lamdam. Tiba Membiki Lamle, Dode, Yantaba, Tiba Chimbu Lamla, Jubar Seba. Then Dirtip Jangwata, Sonam Chos Saba, no Tinju get in it. Oh, Rangi Jula, Chudi, Pachimbu Lamdi, Chudi Yamantini, Sur Gula Kiavar Chebegi, Garjan Tamje, Sir, Tunjan Tamje, Drup, or Lamich and Gula Shuk, Tendel. Or that counter to more my Bengal number, should wonderful. Then we charge a symbolic Shineda. Pardon, then I'm J. Then Corvette Truman Tamji, Shineke, Tribunal de Tamjima, Yundu Son, Tribunal, one number Chabata, Rapatamji. Then Pardon here at then, Tribunal de that Tamji, Zawane, then Shiva Chede, or then Tardo Shiva, Sunju Chaja Chimbu, Mada Corvette, now and that Tamji, Papa. Then Nazi Chaja Chimboam, then Ishesu Shavar Chema, Chaja Chimbelam, and Jonsiba Imena, what then Mazu, that Dama and that Tamji, Maransu, Yanendi Consul, that I Si ces 4 vers de Ngangpa, ou ce qu'on appelle les 4 dharmas de Ngangpa, comprennent l'essence de toute la pratique, comment s'applique-t-il à la manière dont nous pratiquons selon les instructions que nous recevons? Dans les instructions que nous recevons sur le Mahamudra, nous allons voir que en fait, on retrouve l'essence, le sens même de ces 4 vers que nous mettons tous en pratique. Le premier vers, celui qui nous dit que notre esprit doit se tourner vers le Dharma, nous le mettons en pratique grâce à la réflexion menée dans le cadre des 4 premiers préliminaires, les 4 préliminaires communs. Ces 4 préliminaires communs ont pour but de détourner notre esprit de l'attachement qu'il peut avoir pour ce monde, quel qu'en soit le mode de manifestation, et au contraire de le tourner vers le Dharma. Ensuite, le deuxième vers, celui qui indique que le chemin que nous allons prendre doit être authentique, c'est la fonction des 4 préliminaires spécifiques, ces 4 préliminaires spécifiques qui nous détournent des traditions qui ne seraient pas bouddhistes, qui nous détournent aussi à l'intérieur du bouddhisme, qui nous détournent du petit véhicule, mais nous placent dans le grand véhicule, préliminaires qui aussi nous permettent de nous purifier des voiles et défauts, qui nous permettent de procéder aux accumulations et de recevoir la grâce du lama. Tout ceci correspond au deuxième vers, être sur un chemin authentique. Puis les 2 vers suivants, que les illusions, les erreurs concernant les phénomènes de samsara soient dissipées et que ces illusions se transforment en sagesse, c'est ce qui est effectué par la pratique à proprement parler de Shiné, de l'actongue et de l'union des deux. Par la pratique de Shiné, les illusions, les erreurs sont dissipées sur un plan grossier, les erreurs, les illusions les plus évidentes. Puis l'actongue permet de déraciner complètement ces erreurs et ces illusions. L'union de Shiné et de l'actongue permet de réaliser le Mahamudra, qui est la même chose que l'état divin. Donc on voit par là que dans les instructions que nous recevons, l'ensemble du Dharma est compris, tout comme cela a été illustré par Ngangpa dans ces 4 vers.
We as practitioners, in our practice, how we are incorporating the four essential points of the four dharmas of Gambopa is in connection with our practice of Mahamudra. We are very much with our practice of Mahamudra, we are very much incorporating these four essential points or dharmas of Gambopa. In that, first in the four common preliminaries, through the four common preliminaries, pointing out the futility of samsara and how one should detach oneself to the illusion of the reality of samsara, that it is paving the way so that our mind begins to follow the Dharma, and the mind turned towards the Dharma, the first Dharma of Gambopa. And then in the four specific preliminaries, through the taking of the refuge, we protect ourselves from falling astray in various other forms of spiritual materialism, and by engendering the mind of bodhicitta and then avoiding of being simply staying with the Hinayana attitude, and so in this way, through the taking of refuge in the bodhicitta, helping us to our practice follow the path. And further, the purifications that takes place for the practice of Vajrasattva, merit accumulation through mandala, and the blessings through the Guru Yoga, these clearing the various different obstacles on the path, as well as protecting us to be on the track of the path, thus our practice following the path. Then the third Dharma of Gambopa, clarifying of confusion on the path, through the practice of, this is effected through the practice of the stages of meditation of Shine and Laktong. Through the Shine practice, affecting the pacifying and clarifying of gross negative obscurations, gross conflicting emotional tendencies, and further up through the practice of the Laktong, bringing about the clarifying and unveiling of subtle obscurations and conflicting emotions, thus bringing us to having the complete enlightened outlook that all the apparent phenomena, seeing as the very manifestation of the state of Mahamudra, or experience of complete enlightened outlook, confusion going into, transformed into wisdom. So in this way, the four dharmas of the Gambopa are incorporated in our practice of Mahamudra.
언제나 당마랑 저게 차제 첨부 운동다 무진냐면 잡아대 라틴에 대셔라게 대첨부 네 대인도 되네 마랑 저게 다 이년에 가다라 나고레스 대라 되네 다 운동다 무지 대다냐면 잡아라 다 지단계 참마 당연히 레라보다고 다 만들바 칼라카보 가야 요마 되네야 되나라 파시에서는 다 나도 먼저 그나라 라면난줄 요레스 되네 라면난줄 요드 되네 라마데 되네 제 소소라 메모보 인도 소소 토마르 추지 고라 조거를 생겨다 근데 야지 추지 로드 난게다 근데 그 다 라마 게베신이 메르라야지 소소소소라 나 초바 용거레스 내가 나긴 지 참말로 지 망보지 여드 다 나서 오늘 온도게 라면난저 냠네 제베가라 라마데 수이나 삼바도 양 같이 쓰면 된다고 좀 해드려요. 삼도 되네 대왕은 제제제잖아 다 지단계 소소게 이제 쉬지 고라 쇼네 다대 파드 랑라 쉬지 편도다 까진 첨부 강의 봐 랑게 인 타바네 대바 첨부 쓰려요 근데 무슨게 요나 다 라마텔 세는 리그레스 되네 되게 무슨 다다 소소를 내가 이나 되네 라마 대 가왕 문제 제고랬잖아 되네 간나 다보름 붙이 소요레스 되네 마음 바나 차랑소 로마초 되네 소소 메시게 짜를 라마 요나 텔라소 왔다네 라면나 시 야 근데 메세 매나 되네 차제 첨부기 최다 농톱 산에 되네 라마데 감보바 콩라 차랑소 무구지 소왔다나 콩기 차가 참아 남이 있어 까이노레스 대전데 되네 맞아 감보바라 소왔다나 이게레스 자라 라마데 되네 대마인 바 되네 제 마란소 메세게다 다다 제 맞아 다다도 수시에도 말안 잡아 예배기 네 그러나 되네 내 자갈라마데 칼루 림포체레스 되네 양 카시에 제 칼루 림포체 꼭 고마라 나 잡아 요게야 요레스 근데 인도 되네 양 차라서 따위 근데 얘나 되네 제 자갈라마데 칼루 림포체 제 지네 되네 텔라 맞아 라면난 저게 면에 좀 잖아 디망라 근데 저 소소 토마르 추지 골라 슝게다 근데 추지 랍잔당게다 예외신이 참마 되네 다 칼로름 붙여 있나데 감보바 있나데 이게 주바인 참마 모데다 대랑이 삼바체네 되네 라면난 저 범냐네 잖아 되게 요레스 칼로름 붙여 라면이 되게 주바인 삼바체 와나 소소 yang lama membeli apa untuk sama kamu bagaimana kamu bersuami sama sini ini cor jadi dengan itu ya harus cila soatan cik pagi yang soatan jauh kalau punya mana La pratique le corps et la pratique et les préliminaires du Vajrayana sont extrêmement importants à pratiquer. Un peu chez qui je pense que les préliminaires ne posent pas de problème particulier de compréhension.
Ceci dit, quelquefois, quand on aborde le guru yoga, certaines personnes peuvent se poser des questions à savoir de qui est le lama racine auquel il s'adresse dans le guru yoga. C'est une question qu'on peut se poser. Là, on peut considérer comme son lama racine différentes personnes, tout dépend de notre aspiration, de l'approche que nous avons. Tout d'abord, si il y a le lama à partir duquel on est entré dans le dharma, c'est celui qui nous a donné refuge, un lama peut être aussi un lama dont on a reçu beaucoup d'explications, beaucoup d'instructions. Si on a vis-à-vis de ce lama, si les instructions de ce lama ont été pour nous bénéfiques, si on a beaucoup de confiance vis-à-vis de ce lama, on peut très bien le considérer comme son lama racine. Sinon, le lama racine peut aussi être un lama du passé pour lequel on a beaucoup de foi. Par exemple, Shangpa lui-même disait maintenant que je vous ai donné toutes les instructions sur le mantra et sur la pratique, quiconque me priera, pour celui-là, ma grâce sera disponible, ma bénédiction sera disponible. Donc si on prie Shangpa, en ce sens, Shangpa est notre lama racine. Ou bien encore, dit Rinpoche dit moi-même j'ai une connexion, si vous avez une connexion avec moi-même j'ai une connexion particulière avec Kalu Rinpoche. Et il y en a un certain nombre d'entre vous aussi qui ont connu le précédent Kalu Rinpoche, qui ont reçu de lui des initiations et des enseignements. Donc c'est aussi très bien de considérer Kalu Rinpoche comme votre lama racine. Toutes ces possibilités sont ouvertes. Mais ceci dit, quand on considère un lama comme son lama racine, supposez que vous considériez comme votre lama racine celui qui vous a donné refuge, des enseignements, etc. Ça ne veut pas dire que les autres lamas, vous devez penser qu'ils sont laissés de côté. Vous devez penser au contraire que ce lama est une émanation, par exemple, il est une émanation de Shangpa, de Kalu Rinpoche, rassemble dans sa personne les autres lamas. Ce n'est pas un qui exclut les autres, mais à l'intérieur de sa personne, les autres sont rassemblés. Donc, ce sont quelques précisions sur cette notion de lama racine. Rinpoche feels basically all the explanations, the instructions that has been offered to you should be quite clear and self-explanatory, and that when you now the main thing is that you are realizing that essential core of the teachings embodied in the practice, to practice them as sincerely and as diligently as you can. And it should be rather clear to you. And as you relate to the specific practices, maybe one area where you might have a question is in regard to the lineage or the Guru Yoga practice. In the Guru Yoga practice, then maybe it occurs to one's mind as to, in the Guru Yoga practice, who should be the principal lama of focus, or one's root lama for that matter. And since there are a number of you who have been exposed to the teachings from different places, with a different teacher, so therefore, given the number of people, there might be this thought. So in connection with that, which I would like to clarify or point out certain clarifications that might help you. If there is a certain lama or teacher in your mind that who has helped you first enter into the path of the Dharma,
and who has continuously guided one with instructions, with example, and in the proper and correct way. And so, having shown the path all along, and to whom you have sincere and pure attitudes of gratitude, appreciation, and devotion, then it is very fine for one to think of such a Lama or teacher with whom one has such pure and healthy connections as the principal, the focus, or the principal Lama or focus. Given that one doesn't have such a specific Lama or teacher in mind, that one has this special and clear feelings and attitudes about, then Gampopa in his teaching has graciously pointed out that given that certain individuals have received instructions in the Mahamudra practice and the path, yet that they don't have a principal Lama or root Lama to focus their mind on, then that they can think about Gampopa as their principal Lama or the root Lama. And by focusing on Gampopa as the principal or the root Lama, that whatever necessary inspiration and blessings will come through. And it is the very words of a great teacher and offering in this way. And so one can definitely relate to Gampopa as the root Lama. And then number of you who have some relationship or direct connection with Rinpoche himself, and Rinpoche's personal root Lama is the previous Kalu Rinpoche, from whom Rinpoche has received his instructions and empowerments and so forth. And also a number of you also personally had some direct exposure to and connection with the previous Kalu Rinpoche. So in that way, based on your relationship with Kalu Rinpoche and familiarities, then if you so wish to focus on Kalu Rinpoche as the root guru and the principal Lama of focus, that also would do it. And when you focus either on Gampopa or on Kalu Rinpoche as the root Lama, the principal Lama of focus, you do it with the understanding that attitude, all the other teachers whose guidance and inspiration you have benefited from and experienced, they are all embodied in Gampopa or in Kalu Rinpoche, or that they are all manifestation of the enlightened activities of Kalu Rinpoche or Gampopa, so that you can simply focus on either one and don't have to concern with somebody else being left out. Tinaya da mena chobares, tin yang kashi sambala, or da solola, shudin drava tobegi, lama tsama, tine zaralam kubayima sam guela, yang lama
가시 소속의 지금 샘의 통솔 프레스 지금 만들 받아요. 근데 견제 나받아요. 통나 대라메게 들어와 있는 산투고 말에 산바라고. 근데 양도 받는 용식을 근데 얘나야 된도 다 제당 되네. 라마 계시니 그 교연생한테 소데 소속이 내야 되는 중이에요. 랑게 다라네 되네 이제 통토바다 랑게 나와 마다다 되네 지금 견제 나와만 통인데 용도 요레스 지당도 양 가시라는 오늘 라마 계시니 얘나야 양 오늘 쉬다 tumba 정례당 맞을 같은데 약간 소용스러워요. 이게 이마당게 참마되네. 쉬어도 좀 이마대 양데스. 원토라데스. 근데 이제 되네 된소라 아주 다 삼노는데 다음에 다 개세조 가르쳐는 이제 소소를 추진 들어가 토픽이 이게 나지 끼어나고 통나요. 된소라 오늘 쉬어당 마준백이 교원하고 지금 통나양들이 제가 그 아주 시장 개관에 제가 뭐다 재미도 말했어. 워낙 디제스 아주 조고를 해서나 쉬다 마준바이나 디제스야 조고 말했어. 그때 상지지 송요래 갈때 쉬이 미제나 라마인가 땅념자 쉬랑다 tumba 지금 맨날 되는 라마인이야. 땅념자 땅념자세들 근데 이 쉬어도 tumba 지금 맨날 이 제스야 조고 말했어. 양 때 로다다 때 무슨 그 되려야 된다고야 지금 땅념자야 생각했어. 다양 되게 가만히 있네요. 된다고 생각합니다. Par ailleurs, quand il nous est dit que, quels que soient les lamas ou les maîtres dont nous recevons des enseignements, nous devons les considérer comme des émanations ou des messagers de celui que nous considérons comme notre lama racine. Quelquefois, nous pouvons avoir des doutes ou des hésitations parce qu'il peut arriver que nous ayons reçu des enseignements et qu'après, nous voyons des défauts dans la personne qui nous a donné des enseignements. D'une manière générale, bien écouté, lorsque nous voyons des défauts dans un maître, c'est plutôt c'est notre propre karma qui nous fait voir des défauts là où il n'y en a pas. Si notre karma était pur, nous verrions les qualités au lieu de voir les défauts. Ceci dit, il peut aussi arriver qu'un maître ait un comportement qui ne s'accorde pas au dharma et que nous ayons, nous, reçu des enseignements d'un maître. Une fois que nous avons reçu des enseignements d'un maître et qu'après nous pensons que son comportement n'est pas du tout en accord avec le dharma, il ne faut pas, on dit qu'il n'est pas permis d'avoir d'éprouver de la colère vis-à-vis de ce maître, d'éprouver comme une rancune, comme une colère, ce qui ne serait pas bon. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas non plus obligés de le suivre. Il y a une parole du Bouddha qui dit, vis-à-vis d'un maître, comportement, si le comportement d'un maître ne s'accorde pas au dharma, il faut rester neutre. Et neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, on n'a pas de mauvaises pensées vis-à-vis de lui, mais d'autre part, rien ne nous force non plus à suivre ses enseignements, à le suivre. Donc ça, ce sont des cas qui peuvent arriver, et c'est de cette manière qu'il faut réagir dans ce cas-là. Also, it's possible that in certain individuals' minds, one has this
negative experience with certain teachers or lamas, and on the basis of whatever negative experiences, having this attitude that it's a little bit difficult to to incorporate them and to think of them as the very emanation or the very manifestation of the activities of such great masters or whoever, lamas like Gambopa. And in this regard, also Rinpoche would like to provide some clarification. Generally, when one has such negative experiences and has misunderstandings or the wrong views, generally it has a lot to do with one's own negative karma and karmic obscurations. And given that these karmic obscurations have been unveiled, and that one would see and experience things in the right light. Yet it is also true that certain individuals, while they have outwardly the spiritual possessions or the having the appearance of certain spiritual master or lama, that in their activities, are not in accordance with the teachings and the path, and indulging in whatever aspect of spiritual materialism. There is definitely such possibilities too. And if such were the situations, then what is healthy and beneficial approach or attitude one takes is that not to have resentment and anger towards such so-called teachers or persons, because that is pointless, nor should one continue to follow such persons or so-called teachers, because if what is being pointed out and if the path that is being shown is contrary to the Dharma, obviously it would be pointless to follow. So the right approach is neither to have tremendous aversion or anger towards, nor to feeling forced to follow, simply leaving it in a state of neutrality would be the best approach. And in this regard, the Buddha had also stated, if someone doesn't conduct in accordance with the Dharma, then such Lama or so-called teacher should be left at a state of neutrality. And so, in this way, that would be the best approach for one to take. 저는 다다당 안주 Kalu Rinpoche la 소와다 제베 갑라 양 칼시게 삼발라 되네 Kalu Rinpoche 국공마입니다. 다다 양시 Rinpoche 소다 소와다 그리나 삼발라고 근데 양 뽑아야 용 시그레스 다데 되네 제발 요 말에서 뭐 지그레스 제발 요 말에서 얘나야 소소게 제 대바다 묘바데 소라 쇼체와 야고 저지도 소는 우리는 때소와다는 리그레스 어때네 다다 그 총종라 네 대바다 묘바 저지도 야고 도요라
데리그레스 야한테 매니지 그 공마대 양 소소미세 그 공안다 최대 너한테 저 전에 데리를 때는 대고 남아서 산나 얘네 양 대박을 받셔야 용이야나 대공단야 데리그레스. Il y a des personnes aussi qui peuvent avoir des hésitations ou des doutes quand elles souhaitent prier Kalu Rinpoche, parce qu'elles se disent, bon, quand je prie Kalu Rinpoche, à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse au précédent Kalu Rinpoche, ou est-ce que je m'adresse à un petit enfant qui est maintenant dans l'incarnation et ne sait pas trop à qui s'adresser? En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, qu'en essence, il n'y a pas de différence en essence. Mais ceci dit, du point de vue de la forme, il faut simplement penser qu'on adresse ses prières à l'un des deux Kalu Rinpoche, celui envers lequel on éprouve le sentiment le plus fort, le sentiment de dévotion le plus fort. Si on a beaucoup de dévotion, beaucoup de foi pour la réincarnation de Kalu Rinpoche, c'est très bien, on pense qu'on s'adresse. Si ayant reçu beaucoup d'initiation, beaucoup d'enseignements du précédent Kalu Rinpoche, ayant beaucoup de dévotion pour Kalu Rinpoche sous sa forme précédente, c'est très bien, c'est à lui qu'on s'adresse. Il n'y a pas de différence, c'est simplement une question d'inspiration personnelle, les deux sont tout à fait possibles. In connection with Kalu Rinpoche, if people have again this notion that should it be the form of the previous Kalu Rinpoche that one should focus, or be it the form of the present reincarnation of Kalu Rinpoche, and essentially the same. And if because the form of the present Kalu Rinpoche is within one's view, and because of whatever different reasons, that if one, through relating to the present incarnation of the Kalu Rinpoche, then if it gives rise to more genuine devotion and more genuine aspiration and so forth, then one can focus on the present Kalu Rinpoche as the principal Lama focus of the root Lama. On the other hand, if because of one's previous one's connection with the previous Kalu Rinpoche and having received instructions and empowerment and so forth, based on these connections and relationship, that when one thinks of the forms of the previous Kalu Rinpoche in his previous form, if this is a source of greater devotion and inspiration and so forth, then one can do that. And while essentially no difference, whatever form helps one to arouse the more pure and more stronger devotion and confidence, one can focus on that. 다 전달 노르드바 예나 제네체 라마 비베신이 추 가리나야 다데 라마 때마다 추 너네들 레베달라 갈고 있잖아 너나 수수 쌈나데스 마데와 메바 쌈나데네 동아르당 저저 용도 좋아다 지 시와다 대와 터바지 이어나 되네 다데 라마 때마다 추년에 지르고 근데 이거 뭐야 되네 저 소소 뭐라 테스트 지금 최당 라마 들려고라 참참 태성고 도바 샤르시 그래서 샤나양 대고라 되네 만화도 지게 초게 삼로 찍고 다네 될 다마 되네 대 마대와대 발 시투고 말했어 되네 될라 샘 고양 신의 최지 초네 되네 삼로다 지된 초네 삼로다 되네 지 삼로 고양모 제네 소수 삼로다나 되네 야 마대와 된대 요나 야 대와야 당신 디몬트가 된대 그래서 가르스는 최초 대바당 다마당 지 랑게 내다 다다 들고 삼로다 요나 되네 마대와 된거야 대와야 마대와 삼로
뭐 남한들 대선도 시원한 대선다는 그 보고 시작이구나. 다 강들 시도 제일 잘라 라마 때마다 쉬 시간들이 강들이요. 좋아. 그 정말 좋아. Donc en bref, ce qu'il faut aussi c'est pouvoir constater quels effets ont sur nous les enseignements du lama et la pratique que nous en faisons. Donc le résultat, ça doit être moins de souffrance, plus de bonheur, plus de paix intérieure. Ceci dit, il y a des moments où dans notre esprit, il y a quand même de la souffrance, il n'y a pas de paix, il y a des difficultés et des problèmes. Et ces difficultés, ces problèmes ne doivent pas forcément remettre en question la confiance que nous avons vis-à-vis de l'enseignement du maître et de la pratique. Mais au contraire, nous devons, lorsque ces difficultés arrivent, nous devons réfléchir, à la fois réfléchir dans le contexte de la condition ordinaire de ce monde, pour voir les souffrances, etc. Et réfléchir aussi du côté du dharma, c'est-à-dire essayer de développer une vision pure, d'avoir davantage de foi, davantage de confiance. Et de la sorte, même ces souffrances ou ces hésitations peuvent se transformer. Le principal, c'est vraiment de voir comment l'enseignement et la pratique apportent quelque chose de bénéfique à notre esprit. In essence, the benefit of relating to the Dharma and relating to spiritual friend or master should be that there is some degree of taming of mind taking place, some degree of diminishing of the power and the intensity of conflicting emotions taking place. So such should be the benefit. And then one is having a proper relationship with the teaching and a proper connection with the spiritual friend or lama. And in the event that one has certain attitudes of doubt or discomfort in connection with either teaching or teacher, it seems it's important for one to think of things in a worldly context from the point of view of common sense and in a spiritual context, and on the basis of that trying to have something beneficial come out of it, not simply being fanatically opinionated about whatever situation, but on the basis of considering it from ordinary context and as well as a spiritual context. And if one's consideration is based on common sense, there's possibility that seemingly this uncomfortable situation could be also changed around, and that then they become the source for appreciation, source for devotion, and these adversities or uncomfortable situation also could be changed into bringing more taming, bringing more harmony. Once again, the essential point is that through relating to the teaching and the teacher, the effect should be that there is gradual development in the taming of the mind taking place.
다 되게 가서 지단고 지금 내게 내다고 저가서 시험이 되는 다 다른 아주 신에게 밑이 제가 다 다른 관계 인가라 뭐지 틀래 되네 다 이제 잠시 대잠시 되네 라면기 뭐 말씀에 근데 대라 선생님한테는 Alors maintenant, nous allons voir une méthode de chiner. Nous pensons que dans cœur, il y a ce qu'on appelle un tiglé de lumière blanche, c'est-à-dire une petite boule de lumière blanche qui est de la taille de la moitié d'un pouce. Et nous pensons que cette petite boule de lumière blanche dans notre cœur, en essence, est notre propre lama, le lama racine, et nous restons l'esprit posé sur cette sphère de lumière blanche. Now, actual practice of the Shine, the particular method that you will work with is in one's heart visualizing a small white ball of light and the size which is as big as that of one's thumb and the first joint, and in appearance a white ball of light, in essence where one considers one's principle or the root lama, and maintaining the awareness of that white ball of light.
다다 추륜이 발라 원이 봐서 La session suivante sera dédiée au deuxième anniversaire. The second session will be for those who are here for the second year.